नमस्कार. आपण आता सेकंडरी स्टोरेजमधले प्रश्न बघणार आहोत. MCQ 12 क्वेश्चन्स. तर आता इथं जुलै एक्झामला जे प्रश्न पडले होते ते प्रश्नांचे आपण आता प्रश्न सोडून घेऊया. व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ सेव्हिंग इन्फॉर्मेशन टू ए सेकंडरी स्टोरेज डिव्हाइसेस कॉल्ड. आपण सेव्हिंग करतो म्हणजे त्याला आपण काय म्हणणार आहेत ना, रायटिंग म्हणतो. नेक्स्ट, which character of secondary storage devices distinguish from RAM in terms of the data retention. त्याला म्हणलं आपण volatility. What is the primary advantages of solid state drives. त्याला म्हणतो आपण SSD over the traditional hard disks. फास्टर स्पीड्स म्हणजे SSDचा वेग हा ओपन करण्याकरता खूप जास्त असतो, म्हणून त्याचं उत्तर आहे फास्टर स्पीड्स. Why are the SSDs often preferred in laptop and mobile devices? Increase the battery life. What type of memory combine the feature of both RAM and ROM? त्याला म्हणतो आपण फ्लॅश मेमरी. Which of the following is character of the solid state storage devices? They have no moving parts. Analyze how file compression can affect the transmission speed of files over the internet. त्याचं उत्तर येईल फाईल कॉम्प्रेशन इन्क्रीज द ट्रान्समिशन स्पीड बाय रिड्युसिंग द फाईल साईज. फाईलची साईज कमी करण्याकरता फाईल कॉम्प्रेशनचा आपण वापर केला जातो. What is the primary benefit of using the RAD system for internet service and large organization? त्याला म्हणतो आपण एक्सपांड स्टोरेज. एक्सपांड स्टोरेज करण्याकरता आपण त्याचा वापर केला जाईल. Which method improves the hard disk performance by anticipating data needs using the high speed holding area between the secondary storage and the CPU? त्याला म्हणलं आपण dispatching. Which of the following key is the responsibility of the disaster recovery specialist in a organization? Ensuring continuous data backup and secure of the site storage. Which of the following is mention of the free recovery software for USB flash drives? Requa. What should you do if your computer does not recognize your USB flash drive? Test the USB port with the another devices. Dash are remote storage devices used to store the maximum amount of information. त्याला म्हणलं आपण हार्ड डिस्क पॅक्स. A is a constricting ring. त्याला म्हणलं आपण ट्रॅक. द हार्ड डिस्क सरफेस इज द स्क्रॅच अँड सम ऑफ ऑल डेटा इज डिस्ट्रॉयड व्हेन देअर इज अँड. त्याला म्हणलं आपण हेड क्रॅश. हार्ड डिस्क स्टोअर अँड ऑर्गनाइज फाईल युजिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. म्हणजे याच्यामध्ये काय नसतं तर ट्रॅक्सचा वापर करतो, सिलेंडर्स करतो, काय नसतं तर पास नसतं. हार्ड डिस्क पॅक्स आर रिमोट स्टोरेज डिव्हाइसेस दॅट यूज द स्टोअर मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. ट्रू. विच ऑफ दीज आयकॉन व्हेन यू क्लिक ऑन द ॲक्सेस द इंटरनेट अँड इंटरनेट सेटिंग इन विंडोज 10. आता इथं आपण क्लिक करूया. इथं बघा आपल्याला दिसतंय ऑप्शन दिसतं इथनं आपण इंटरनेटची सर्व्हिस इथनं घेऊ शकतो. ओके. The actual physical material that holds the data and programs in a storage devices is called as media. Reading is the process of accessing information from the secondary storage devices. True. That is the process of accessing information from the secondary storage devices.
reading. The processing of saving information to a secondary storage devices is referred to as the embedding. False. That is the process of saving information to the secondary storage devices. त्याला म्हणलं आपण writing. Secondary storage provides temporary and wallet storage devices. False. Secondary storage is a non-volatile. True. What is the full form of the ROM? ROM म्हणजे काय? Read only memory. CDR stand from CD recordable. Hard disk packs are removed storage the maximum amount. True. 3.5 inch floppy disk capacity 1.44 MB. Following are the high capacity disk except झिप डिस्कचा वापर करतो, एच डिस्कचा वापर करतो, सुपर डिस्कचा वापर करतो. कशाचा करत नाही तर ड्रायव्हर्सचा. RAM is also known as the ROM. False. Storage devices are hardware that read the data and programs from storage media. True. Each track is divided into waves shape. It is called as the sector. Writing is the process of saving information to the secondary storage devices. True. The standard for high definition optical disc is the Blu-ray. DVD stand for digital virtual disc. True. Optical disc use the laser technology to provide the high capacity storage. True. Internal hard disk on fixed is located inside the system unit. True. Storage devices are hardware that reads data and programs from the storage media. याचं उत्तर आहे ट्रू. RAM is referred to as the primary storage. Blu-ray disc that comes the blue color laser is used to read the discs. True. CD and DVD Blu-ray are the optical disc format. True. Media are the actual physical material that holds the data and program. True. Blu-ray discs are the high definition standard and have the greater capacity than the DVDs. True. Flash memory cards are the credit card size solid state devices which are widely used in the notebook computer. True. You want to carry the 4 GB data with you while traveling to another city. Refer to as the situation you need to use to store the 4 GB. 4 GB करण्याकरता आपण काय करणार इथनं डिजिटल व्हर्च्युअल डिस्कचा सुद्धा आपण इथनं वापर करू शकतो. USB drive are also known as the flash drives. True. And external hard disks. एक्सटर्नल हार्ड डिस्कचा वापर आपण कशा करतो युजली कनेक्ट टू USB or the firewall ports. CDRW it can be erased or the rewriting. Optical discs use the representing the data bits and lands. The process of accessing information from the secondary storage devices is referred to as reading. The smoke, partial and fingerprint dust human hair could be caused the hard disk is the head crash. True. Hard disk use the track sector cylinder to store and organize the file. True. 3 common storage options discussed in your text hard disk that is solid state devices. त्याला काय म्हणलं आपण इथनं ऑप्टिकल डिस्क.
In order to access your documents and files that are stored in the Google Drive, you must have the internet connection. True. Smartphone use the storage the technology. Flash memory card. ओके, आज आपण सेकंडरी स्टोरेजचे जे MCQ क्वेश्चन्स होते, आज ते MCQ क्वेश्चन्स आपण पाहिलेले आहेत. आपल्या MSCTच्या पुस्तकामधला जो सेकंडरी स्टोरेज टॉपिक जो आहे तो तुम्ही पहिल्यांदा वाचून घ्या. तो वाचून झाल्यानंतरनं मग तुम्ही ही व्हिडिओ इथनं बघू शकता. थँक्यू व्हेरी मच. आपल्याला या चॅनलला व्हिजिट द्यायची असेल तर माझ्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे निश कॉम्प्युटर वाकडेवाडी. माझं नाव आहे प्रशांत बाळू टेंबरे. मोबाईल नंबर आहे 9527903029. थँक्यू व्हेरी मच.